Американо можно? Насчет американо не уверена, но просто как можно. Сахаром? Нет. Very much. Oh, they spill most of it. Здравствуйте, коллеги! Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня мы поговорим о том, что автор мирового хита Lady in Black группы Uriah Heep Кен Хенсли сыграет в Днепре со струнным квартетом. В пресс-конференции примут участие Кен Хенсли, музыкант группы Uriah Heep, и Анастасия, переводчик. Здравствуйте! Тур ваш в Украине начался 1 октября в Чернигове. После этого вы уже успели сыграть в Киеве, Полтаве и Харькове. Как вам впечатление от Украины в этот раз? So you have started your tour in Chernihiv, already played shows in Kiev, Kharkiv and Poltava. So how it's good so far? What you experienced? It's actually very good. There's 4 hours in the day when I'm really happy for my sound check and for my show and for the after show when I sign things. So each day, each show has been getting a little bit better. I've changed the show a little bit. And so we come here now to Dnepre with the show is perfect now. Как вам организация мероприятий? How is the organization of that show? You mean the organization around the show or the show itself? И то, и другое. Both? Excellent. Very good. We just move and our hotel's there and the show is there and we move from town to town. It's very good. It's really good. Easy. Ну, на самом деле мне все нравится, все очень хорошо организовано, и логистика. Касательно шоу, отыграв уже 4 шоу, на сегодняшний день я могу сказать, что они стали только лучше, потому что определенные вещи, какие-то моменты устранялись. И на сегодняшний день я доволен тем шоу, которое у нас есть, и самой программой, и после концерта автограф-сессиями всеми, так, поэтому все проходит лучшим образом. Как украинские слушатели воспринимают вас как звезду? Насколько эмоциональный отклик вы получаете от аудитории? What kind of attitude and emotional feedback do you receive from Ukrainian audience? Actually, it's on this tour the emotional feedback has been very strong, very powerful. In fact, I'm a little surprised by that, but I'm happy about that because obviously when I'm playing alone, my job is to connect with the audience and to connect musically and to connect spiritually and to connect emotionally. So when they tell me after the show that they experienced a lot of emotional feelings, it's really makes me feel good, and it's been very strong on this tour. Я очень доволен той эмоциональной духовной отдачей, которая в этом туре от аудитории, потому что я очень много работаю над тем, чтобы иметь музыкальную такую духовную связь во время своих концертов, и когда люди приходят ко мне после концерта, я слышу очень много позитивных откликов, что они прониклись эмоционально музыкально. Почему вы решили опять приехать в Украину с туром? Когда взялось это решение? Why have you decided to come to Ukraine again? What was the main decision about that? Well, it's been 4 years since I was last here, and I think that's enough time. I have new songs which I wanted to play for the audience, and my last experience was so good that I was looking forward to coming back, so I'm happy to be here. Прошло уже 4 года, и это достаточно времени для того, чтобы подготовить новый материал, новые песни. Ну и мой предыдущий опыт здесь был очень положительный, поэтому я счастлива вернуться.
Видите ли вы какую-то разницу в Украине, в ее развитии, в людях, в том, как развиваются украинские города вот за эти 4 года, пока вы здесь не были, нашли ли вы сейчас что-то новое? Do you see any changes in Ukraine itself, cities, people, what surrounds you? I think so, yes. I really noticed in Kiev especially, there was much more of a feeling, a cultural feeling there that was more similar to the way it is in the West. And that's not all good, by the way. I'm not a big fan of all Western culture. But, you know, the people just seem to be more settled and more comfortable and more strong and more independent. Да, определенно я заметил какие-то изменения, особенно в Киеве. В людях Киев стал более, в отношении людей, более похожим на некоторые восточные города, и некоторые вещи, может быть, я и не совсем позитивные отмечаю в этом. Но люди стали более уверенными, самодостаточными в таком ключе. А в чем? But there is one bad thing. I've seen that there are a lot more cars now, and so there's a lot more traffic, so it takes a long time to get anywhere, which is like London. Ну, негативный момент, что машин стало больше, и сплошные пробки, сложно добираться, почти как в Лондоне. В чем негативные моменты вот этой культуры, отметил Ген, что не во всем поддерживают стремление, в чем негатив? And as you mentioned that you don't like it very much, this Western thing in culture and in city, for example, in Kiev, that it's changed. What is negative in it? Well, my experiences have always been in Eastern Europe and in the former Soviet countries. My experiences have always been extremely strong and powerful with my audience because they're so connected to the music. По моему опыту в странах, особенно постсоветское пространство, в частности, люди были более эмоционально вовлечены в музыку, и с ними была более глубокая связь. Whereas in countries like Germany and France and Italy, the UK, the audiences there have so much to choose from, and they can go to 20 shows in one night if they want to. I would hate to see that special feeling that I get when I come back to Ukraine, for example, the special feeling I get from the audience, I would hate to see that be spoiled by too much choice. Но в таких странах, как Италия, Германия, Англия, у людей слишком большой выбор, и они немножко балованы этим всем, поэтому не хочется видеть, чтобы в Украине тоже так изменилось отношение людей, у которых слишком большой выбор, и они не так заинтересованы. Как вам удается в ваши 73 года быть настолько на волне, настолько эмоционально отдаваться на концертах? Что вас вдохновляет и как вообще построен ваш тайминг, ваш день, там, как вы работаете, как вы делаете музыку, создаете, как это все работает? How do you manage to plan everything, and where do you get the inspiration for your shows, for your daily routine, timing, just to succeed in everything? Well, as far as the routine is concerned, most of that is prepared before I even leave home. Насчет каких-то обыкновенной рутины, планов и тайминга, все подготовлено еще задолго до начала тура. And we spend a lot of time talking about details. Мы проводим много времени, согласовывая все детали. About timing and when we would do rehearsal and those things. По графику, репетициям и прочим вещам. As far as the show itself is concerned, I start with a plan, with a list of songs, and in the first 2 shows I can always see what the audience likes and what they don't like and what's best. And so I change things around a little bit, but my inspiration always comes
from the same place it's always come from, and that is God, because I know that He is my inspiration, and so I just leave it to Him. But the details we work on very carefully to make sure that we're not always too late and things like that. So yeah, it's very carefully planned, everything. Все очень тщательно продумано, мы долго работаем над многими деталями относительно шоу, у меня всегда подготовлены выбраны песни, но в течение первых 2 шоу мы выверяем определенные моменты и определяемся дальнейшими планами, а свое вдохновение я черпаю от Бога в целом. Как вы выбираете музыку, которую будете играть в определенной стране? Есть ли различия между песнями, которые нравятся, допустим, европейцам, и песнями, которые нравятся украинцам? Или, в принципе, разницы нет никакой? How do you choose songs which you're gonna play for European countries or for Ukraine, for example? Well, because I'm playing alone, I'm not playing with my band, this limits the choice to begin with. Потому что я играю один без группы, это уже определенные ограничения для меня. There are some songs from Uriah Heep which I can't play alone. Есть некоторые песни Uriah Heep, которые я сам не могу исполнить. So then I look at the other songs and I figure out which ones I can play either alone or like now I'm working with a string quartet and with some backing singers. And so this gives me an idea of which songs to choose. Потом я смотрю на оставшиеся варианты, которые я мог бы исполнить гипотетически, либо сольно, либо, как в данном случае, с So I start with a list, квартетом. Начинаю со списка. and then I play the first show, and it's obvious what works best and what to change. И после того, как я отыграю первый концерт, становится очевидным, что подходит лучше всего, и таким образом отсеиваются лучшие. But of course I want to include everybody's favorite song, Конечно, я хочу включить самые любимые песни. but I also want to include new songs because I'm always writing new things, and my career didn't end when I left Uriah Heep. I've had a long career since then, and I have a career ahead of me, and I want to share the future a little bit with the audience as well. So new songs are very important. Также для меня важно включать всегда новые песни, потому что моя карьера не закончилась в Uriah Heep. У меня очень огромное количество материала спустя это время, поэтому новые песни — это обязательная часть программы. Как вы создаете новые песни без группы? Как они пишутся? Кто принимает участие в создании аранжировки, там, всех вот этих вот технических вещей? How do you write new songs without the band, for example? Who makes the arrangements and all the technical stuff? Well, the new songs always come from like something I see or something I hear or something I read during the day. I mean, my mind is open all the time, so that whenever I receive the idea, I just write it down. And so my songs always begin with words, with the lyrics. Мои песни приходят от того, что я вижу, читаю, слышу. Я стараюсь, чтобы мой разум всегда был открыт для восприятия, и начинаю писать я песни обычно с стихов. And then when I have the lyrics, then I begin to hear the melody and feel the rhythm of the song. И когда у меня есть уже готовый текст, я начинаю слышать мелодию, ритм песни. Until the song becomes a complete thing. До момента, когда песня уже завершена. And then I go into the studio and I record the song and just start to understand what the song needs in terms of instrumentation and things like that until it becomes a complete thing. И потом я иду в студию, мы слушаем, что нужно для определенной песни, инструментально, и тогда эта песня завершается технически. So I do it pretty much alone from start to finish. And then once I've decided what the song wants in terms of instrumentation and so on, then I bring those musicians into the studio to record the song, the finished version of the song. В целом это самостоятельный процесс, который я осуществляю до момента,
когда я понимаю, какие инструменты еще для этого нужны, тогда я привлекаю определенных музыкантов и для выполнения этой работы. То есть нет какого-то расписанного плана работы на день, грубо говоря, это не такая вот прям ежедневный труд, а вот есть вдохновение, есть текст, есть песня, нет вдохновения, ну нет его там неделю, месяц, сколько времени, и хорошо. Или это все-таки как-то распланировано во времени, ваша работа над музыкой? Can you tell if you have a plan, a schedule for writing, or it comes like only from inspiration? And if you, for example, if you don't have inspiration for 1 week, then you just skip it, just waiting for some time. It's a good question. No, I don't have a plan. I just have to be ready when the inspiration comes. I'll show you, for example, if you like. I was traveling in the van today, and I had an idea. And this is how it begins, like this. So for those of you that are watching, this is the beginning of a new song. And I was writing in the van, in the bus, which is kind of bumpy like this, so I'm writing like this, but eventually it'll look nice. But that's how all my songs begin, like this. Just something comes into my head, I write it down, and then it becomes a song. And I know people who say, oh no, next week I'm going to write songs, and then next week comes and they don't write any songs. It doesn't bother me if I don't write for a week or 2 weeks, a month, it doesn't matter, because I know eventually it will happen. Естественно, планов я никогда не строю, действительно, если у меня нет вдохновения, я просто жду момента, и как в данном случае вот по пути дороги в автомобиле я начинаю писать, так это выглядит, записи в блокноте и потом развитие песни. Есть люди, которые планируют и говорят, что они напишут песню, но со мной такого не бывает. Я могу написать неделю, месяц, но знаю, что рано или поздно это останется, и я напишу. Есть у меня еще один вопрос, который мне всегда хотелось задать человеку творческому долго, скажем так, не человеку, карьера которого завершилась там на определенном этапе. Мне всегда казалось, что творец должен страдать, то есть он должен испытывать сильные эмоции и иногда негативные, для того, чтобы получилось действительно достойное произведение, в которое вот вложена душа и вложены сильные эмоции. Так ли это у вас построено? То есть правда ли это? Или, может быть, не обязательно испытывать сильные эмоции, в частности, негативные, чтобы создать что-нибудь стоящее? There is an opinion that in order to be creative, to be a composer, for example, the person maybe should feel very strong feelings and maybe even bad and feelings which hurts. Is it true? Is it what makes a person to write, to compose? Well, I think that people who write songs, or write music, creative people, I think do live in a kind of slightly different world. And I think they're sensitive to things more than perhaps other people are. This makes them emotionally very vulnerable. And I think some of these emotional experiences are quite painful. But nevertheless, it's part of the process. And I don't feel it as pain, I just feel it as another form of inspiration. So I don't get too sad and too sorrowful about it. I've learned to accept it as part of the process. Действительно, творческие люди, они живут совершенно в другой реальности, они очень эмоционально уязвимы. Для кого-то это может быть и действительно боль, но я это воспринимаю как определенный этап, необходимый этап для вдохновения, который просто нужно пройти и принять. Чтобы быть достаточно эмоционально открытым для создания новых песен, для творчества, нужно всегда заново открывать для себя этот мир. Вот
скажем так, подростки, они достаточно впечатлительны, эмоциональны, и они могут вот, там, создавать тексты, писать музыку на начальных этапах своей жизни. Но, к сожалению, с течением времени вот эта эмоциональная восприимчивость людей теряется. Как вам удается так долго сохранять голову чистой и способной, вот, себя способным к этим эмоциям? There's also an opinion that more young people are emotionally open, and when they're getting older, it's difficult to keep this feeling, to mind open and feeling free to write, to create. How do you manage to stay emotionally open? Well, I mean, this has been my my journey since I was very young. I started writing poetry when I was 9 years old, and I wrote poetry all through school, and I made up my mind I wanted to be a musician when I was 11 years old. I decided I wanted to be a rock star, and I never changed my mind about that. I just kept going on the same path. So I've never been in a situation where anything distracted me from that. Things came and tried to distract me from that, but I never had to go and work in an office or a factory or anything like that. I mean, I didn't want to. I mean, my task in life, the job I was given, is to make music, and I didn't care if I didn't have money. I didn't care if I didn't have a place to live. Nothing mattered. I only wanted to be a musician. So I understand that when people grow up a little bit, then they have responsibilities and family and children and things. These things mean it's impossible to really live the life that I live. So I understand that. It's just that I never let that change me. My focus was always on being a creative musician. Для меня это был очень долгий путь. Уже в 9 лет я начала писать стихи, а в 11 я решила, что я хочу быть рок-старом и хочу посвятить свою жизнь музыке. И это была цель, которая для меня определена на всю оставшуюся жизнь, которая не позволяла мне отклоняться от этой цели. Я никогда не работала на каких-то сторонних, не занималась сторонними делами. Да, действительно, люди взрослеют, есть необходимость работать, содержать семью, но для меня это никогда не было препятствием. Меня не волновало, что нужно где-то жить, зарабатывать деньги. Я всегда знала, что я должен оставаться музыкантом, и это есть смысл моей жизни. Спасибо большое. Вопросы? Александр, 4930. Скажите, пожалуйста, господин Кеннет, в одном из своих интервью 2007 года вы сказали о том, что вы никогда не получали специализированного музыкального образования, поэтому не могли бы сыграть как Кит Эмерсон или Рик Уэйкман. Но зато никто не сможет сыграть, как вы. В чем секрет вашего стиля? Once you gave the interview and you told that you don't have a musical education and you can't play like Rick Wakeman or Keith Emerson. So, but at the same time, these people cannot play like you. So, what's the secret? Well, that's true. I don't have any musical education. I can't read or write music in the formal way. So it always amazes me when I see Rick or any of the guys which particularly play Hammond organ, like John Lord or Keith Emerson, Brian Auger. A lot of these guys can play incredible musical things, and Keith always used to like to quote classical composers in his solos and everything, but I've never learned to do that. And I don't want to do that, because the time spent learning to play other people's music is time taken away from composing my own music. I don't know, I'd have to ask Rick if he would like to learn how to play like me. I don't think he would. He's an incredible musician and an incredible player, but I don't want to play like him. I'm quite happy playing the way I do, which is wrong and full of mistakes, but
you know, they're part of my compositional style, really. Да, действительно, у меня нет музыкального образования, я не умею писать, сочинять музыку так, как делают это композиторы, ноты писать. Я всегда глубоко восхищался творчеством перечисленных музыкантов, потому что они могут играть такие вещи, которые, наверное, пожалуй, я не исполню. Но в то же время я не хотел бы заимствовать такой стиль. Мне нравится, как они играют, но, скажем, мне это в какой-то степени не нужно, потому что у меня есть определенный стиль. Интересно было бы Рику интересно играть, как я, это действительно вопрос. I think also it's important to say that musical instruments for me have never been something I've wanted to learn to play. They've just been tools I use to write my songs with. And so my use of musical instruments is completely as an accessory to my composing, which is completely different from a lot of other musicians. Most musicians, they study, they learn, they know the technicalities of the instrument, and they know the theory of music. That was never my objective. My objective was always to use an instrument, a guitar or a piano, as a tool to add music to my poetry. Мне никогда не было любой музыкальный инструмент, это метод передачи моей музыки. Да, последний. В одном из, опять же, интервью, если не ошибаюсь, 2006 или 2007 год, вы сказали, что ощутили величие Uriah Heep только через 5 лет после того, как покинули команду. Почему так произошло? Почему вы ощутили это величие? За счет чего? Maybe at some interview you once said that you felt how great and amazing Uriah Heep was when 5 years or when you left it. So why it was such a feeling? Well, for me, the whole Uriah Heep experience is such an important part of my life and as well as my musical history. For me, the key period was 72 through 75 with Gary Thane, Lee Kerslake, David Byron, Mick Box and myself. This was the band that sold out concerts all over the world, stadiums, arenas, that sold 40 million records. This was where I realized all of my dreams. Для меня самый важный момент был и самые знаменитые времена, когда продавались стадионы, арены, это 72-75 год с золотым составом Uriah Heep, когда действительно все мечты воплощались. It was an absolutely incredible experience, which is almost impossible to describe or explain. Это был потрясающий опыт, который сложно передать и объяснить. But when I was 11 years old, that was what I dreamed about, was being a rock star, being that big of a rock star is what I dreamed about when I was 11. And the success of Uriah Heep is what makes it possible for me to be here today. Это именно то, о чем я мечтал, когда я был 11-летним мальчиком. Та слава Uriah Heep, это как раз мечты сбылись. So, for what happened after Gary Thane died and then David Byron left the band was no longer, it gave me that feeling or fulfillment. It was like, it sounded like Uriah Heep, but it didn't feel like it, and so over the next few years I gradually lost interest in that and eventually left the band. То, что случилось, когда ушли перечисленные участники группы, то, что ощущение группы исчезло, и эмоционально оно уже было другим, и тогда эта группа перестала быть той, кем она была. Большое спасибо. Спасибо большое. К сожалению, у нас заканчивается время, поэтому мы будем прощаться. Thank you so much. You're amazing. Thank you very much. It was fun. It was enjoyable. Всего доброго и до встречи.